Now in this session to discuss kuhusu electrical power. Electrical power. Power tunafahamu ni the rate of doing work. Power is the rate of doing work, or is the rate at which energy is dissipated. Kwa hiyo usipate shida na electrical power. Electrical power ni just ile tuliyo calculate kwenye heat tukidivide by time. So power is equal to work done divided by time. Hiyo ndio power, work done divided by time. Kwa sababu shida power tunaipata hivi. Electrical power can be obtained from the expression of electrical energy which can be deduced from. So kama electrical energy tukitumia VIT tukigawanya kwa time tutapata power is equal to VI. Hii ndio itakuwa power ni VI. Unaona? Kwa hiyo kwa mfano sasa pia tunafahamu V is equal to IR. That is to say power is equal to IR times I, yani power is equal to IR square. R square, I square R. Power is equal to I square R. Hii ni equation pia ya power. Lakini mwingine angeweza kusema from power is equal to VI, tunafahamu kuwa I is equal to V divided by R from Ohm's law. So power itakuwa sawa na V times V divided by R. That is to say power is equal to V square R. So we have three equations representing power. Power is equal to voltage times current. Power is equal to current square resistance. And power is equal to voltage square divided by resistance. Equation ya kwanza, equation ya pili, equation ya tatu. From there hakuna maelezo ya ziada, ni wewe tu kujua jinsi ya kukalkulate maswali ya power. Bas, hakuna maelezo ya ziada ambayo labda hapo unatakiwa ujue. Power tunairepresent kwenye watt. Watt ndio units. Watts. Kwa hiyo tukisema kilowatt yani kW, hizi zinakuwa ni watt 1000. 1 kilowatt is equal to watt 1000. Kwa utasikia hiyo taa ni watt ngapi hiyo taa? Hata kama wanaongeaga huwa hawajui wengi, lakini tunakuwa tunazungumzia power, energy dissipated in that bulb per time. Inatumia umeme kiasi gani per time? Hiyo ndio inatumia umeme kiasi gani kwa muda fulani. Hiyo ndio power. Unaona? Hiyo ndio tunaita nini? Tunaita power. So tuna kilowatt, tuna megawatt, tuna gigawatt. Unaona? Kwa ni vitu kama hivyo hapo ni unit za power. A current of 0.4 ampere. Unaona maswali yake, current is equal to 0.4 ampere. A current of 0.4 ampere flow through a bulb connected to 12 voltage. So voltage is sawa na 12 volt. A battery for 3 seconds. Time is equal to 3 seconds. What is the energy transferred? Energy transferred. Haujaulizwa power. Energy transferred, heat is equal to, remember, is equal to VIT. Equation is a heat hizo. So heat ambayo ni energy transferred is equal to 0.4 then times 12 times time ambayo ni 3 seconds. Unaona? Umeulizwa energy transferred, haujaulizwa power. Uliulizwa power 0.4 mara 12 mara 3. Tutapata ni 14.4 joule. Heat is equal to 14.4 joule. Hiyo ni heat 14.4. Okay. Energy transferred actually ni joule. Unaona hata equation inayotumia heat, energy heat is equal to VIT. Hii ni heat, kwa hiyo iko kwenye joule hapa. Unit yake sio watt. Jamaa katudanganya hiyo, sio power hiyo. Hiyo ni energy. Energy ni joule, sio watt. Unaona, ila tafuta maswali mengine ya kuhusu power hapo na uyafanye. Katika vifaa mbalimbali vya umeme vinakuwa vinatumia nyaya za aina mbalimbali ambazo zinakuwa zina consume umeme wa aina mbalimbali.
So electrical appliances make use of the heating element to produce heat. Kwa mfano tukianzia kwenye kuka, jiko la umeme inatumia heating effect, kwenye heater inatumia heating effect, kwenye air condition, kwenye bulb ambayo nikwambia incandescent, achana zile za. Kwa hiyo nichrome wire which has a high melting point is suitable for making such heating element. Nichrome wire. So the rate at which the appliance dissipates the energy is called the rating of the appliance, and is usually marked on the body of the appliance. For example, appliance marked 300 watt, 240 volt, dissipates energy at the rate of 300 joules per second when connected to 240 volt. It dissipates 300 watts, 3000 watts per second. A common electrical appliances include heater, electrical iron, yani pasi ya umeme, bulb, kettles yani majiko ya umeme, cooker, fridges, televisions and air conditions. Incandescent bulb inaonekana hivi, sio sawa na hizi gas bulb ambazo tumezizoea. Incandescent bulb ndio iko kama hivyo, na inakuwa na hiyo nichrome wire. So different appliances, they are labeled with the power to indicate the power consumed in a certain time. So it should be noted that if the main supply falls below 240, the rating of the appliance would drop. Suppose, for example, the supply reduced to 213. Due to a fault, an electrical heater rates 2000 watt would be reduced. Kwa manake kama volt imepungua, manake na pia ile rate ya huyo heater kufanya kazi itakuwa imepungua, power ambayo heater itakuwa inatumia itakuwa imepungua. Measurement of electrical power, tunatumia kitu kama hii hapa ya TANESCO. I can show you, and let I try to switch it. Tutumia kitu kama hii hapa ya TANESCO ambayo waka kwa namna ile pale, na inaonyesha hapo kiwasha hapo 8.79 kilowatt, 8.79 kilowatt. Naona acha na hizo nyingine ni toto, ila hii unit zilizopo ni hizi hapa, ni 8.79 kilowatt. Unaona hii kilowatt. Sasa even the users of this device, they don't know, they just say watts. Sasa taa unakuta bulbu ya umeme inaandika watt kadhaa. Kifaa kama hichi ni cha TANESCO ambacho I hope all of you know about luku and things like that. So ni kifaa ambacho tunatumia ku measure electric current. Zamani TANESCO walikuwa wanakuja kudai wenyewe nyumbani, lakini baadaye nadhani mchakato ulikuwa mgumu. Wakaamua wafanye prepaid service, yani unalipa kwanza ndio unapata umeme. Zamani ilikuwa ni post service payment, yani unapata service ndio unalipa baadaye kama maji. Lakini nadhani ya kulipa kwanza ndio unapata service, it is good. So unaona aka ni receipt pia ka TANESCO ambako zamani walikuwa wanavitumia hivyo. When we pay electricity, we pay for the electrical energy we have used. Tunalipa ile energy ambayo ndio tumeitumia. So the power company send us the power bills for the energy we have used. So power companies usually measure the electrical energy using kilowatts. Unaona kanani ka TANESCO. I have shown you see this TANESCO logo. This is TANESCO logo. Actually it's not seen well, but it is TANESCO logo. So always power bills zinapimwa kwa kutumia kilowatts. Zinapimwa kwa kutumia unit ya kilowatt. Kuna maswali mengine pia hapo ya power ambayo yanaweza kutusaidia kutunoa na kutufanya tuwe tuna experience nzuri ya kujibu power. 1 kilowatt hour is the energy consumed by the appliance. Rate 1 kilowatt in a hour. Tukisema 1 kilowatt hour ni energy consumed na ile apparatus ambayo imewekewa 1 kilowatt, halafu kwa muda wa saa moja. Unaona, kwa muda wa saa moja. So kwa mfano a television set
rating 200 watt is switched on for 5 hours every day. 5 hours every day. How much energy does it consume in 30 days? So kwanza television yenyewe imepewa rating ngapi? 200 watt. So power ni ngapi? 200 watt. Lakini pia time ambayo inakuwa rated ni 5 hours in a day. That is to say power is equal to amount of heat energy divided by time. Unaona? So to get heat energy is equal to power times time. Heat energy in just one day is equal to 5. Hizo ni hours. 5 hours tunapeleka kwenye 60, it is your minutes. Tunapeleka kwenye 60, it is your seconds. Tuna times na ile 200. Unaona? This will be energy consumed in just one day. Lakini tumeulizwa how much energy will be consumed in 30 days. So we multiply by 30. And when we multiply by 30, it will be 5 times 60, then times 60, then times 200, then times 30. Kota na 5 times 60, 200 times 30 days. Tutapata the total energy consumed. Actually it's very large number. So itakuwa ni number hiyo hapo. We can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7, 8. Naona? So it's 1.0808 times 10 power 8 joule. Hiyo ndio itakuwa energy ambayo ilikuwa imekuwa consumed na TV for 30 days. Unaona? For 30 days. Kwa hiyo unakuja kuona hii hapa imewekwa kwenye joule. Ikiwa kwenye kilojoule inakuwa ni kwenye exponent 5. Kwa ni energy kubwa tu ambayo TV yetu inakuwa imekula hapo umeme mwingi sana. Kilojoule nyingi sana. Kilojoule nyingi sana. Kwa hiyo let's continue. Usione muda mwingine inakuwa blurry, that's because of the autofocus effect in our Android cameras. A house has 5 rooms, each with 60 watt 200 volt bulb. 60 watt 200 volt bulb. So power is equal to 60 watt voltage ni 240 volt. Unaona? If the bulb are switched on from 7 p.m. to 10 p.m. manake ni masaa ngapi? 3.5. Hii ukitoa ile pale utapata masaa 3.5. Time is equal to 3.5 hours. Determine the power in kilowatt hour consumed by the bulb. Determine the power in kilowatt hour consumed by the bulb. Bulb ina consume power kiasi gani in kilowatt hour? Kwa hiyo mimi nitatafuta kwanza power ya kawaida, alafu toka hapo ile power ya kawaida ambayo power ya kawaida inakuwa ni power consumed by 5 bulbs. Katika 5 room power consumed by 5 bulb, manake total power itakuwa ni 60 by 5 itakuwa ni power ni 300 watt. Hiyo ni power. Lakini tukishazungumzia 300 watt au 0.3 kilowatt, hii itakuwa ni 0.3 kilowatt kwa sababu elfu haijafika. Tukishazungumzia power consumed by 5 bulbs each day in kilowatt hour. Kilowatt hour manake tunazidisha na zile hours. Kilowatt hour. So tuna take time tuna multiply pale katika kilowatt hour. Ndio maana even my machine here inaonyesha my machine inaonyesha kilowatt hour. So tunajua tu power consumed by bulbs in kilowatts hour for a single day inakuwa ni actually ni very small current. So katika kipande hiki hapa kuna maswali mengi kama hayo hapo
mengi sana, na kwa current yetu ya olevu kiukweli pa muhimu sana ni hapa huku mbele katika hizi battery, sijui lead battery. Maswali yake huwa yanatoka, lakini ya maelezo tu ambayo anyway tutadiscuss in case ili kwamba tukakosa maswali kizembe. 120 volt circuit is equipped with a 20 ampere fuse. What is the least resistance that can be plugged into the circuit without causing the fuse element to melt? Unaona? What is the least resistance that can be plugged into the circuit without causing the fuse element to melt? Hapo inatafutwa resistance ambayo haitasababisha fuse iweze kumelt. Least resistance. Actually here you need to know about the melting point of the fuse, na kujua kwamba hii resistance inaweza kusababisha heating effect ambayo itapelekea fuse iweze kumelt, heating effect. And for this case, yeah, we are not given resistance. I will find the answer for that question later and I'll come back to you. A car headlight consumes a power of 40 watt when on low beam and 50 watt when on high beam. Given that the headlight is connected to a 12 volt battery, determine the current that flow. So current, tunapata power is equal to VI. So current I is equal to power divided by voltage. Power ni current flow through the headlight in each case. Katika highlight itakuwa ni 40 ganya kwa 12. Katika low light, highlight itakuwa ni 50 ganya kwa 12. So it's like that way. Lakini pia resistance of the headlight in each case. Resistance unaweza kutafuta kwa sababu tunasema power huwa ni sana V squared divided by R. So you can get R is equal to V squared divided by power. So you can get resistance. Just in modification to a zero equation. A DC generator at a power station has an output of 1000 megawatts. 1000 megawatts at 24 kilowatt. Volt power. Volt ni 24 kilowatt. Unaona? What the current in the generator? Power is equal to VI. So current I is equal to power divided by voltage. I is equal to mega. Mega ni exponent 6. Unit ya power you exponent 6. I hope it's exponent mega. It is 1 million. So I will be equal to 1000 then 1 million 000 000 ganya kwa 24 kilowatt 24 000. So tutapata hiyo jibu ganya kwa 24 1 2 3 4 5 6 ganya kwa 24 tutapata ni jibu kamera 41.66. So ni 4.17 times 10 power. Kama power 5 inaweza kuwa 1 2 3 4. Power 4 hiyo itakuwa ni ampere. Unaona? Current I sana hiyo. Kwa hiyo maswali mengi, yani ningetaji nikujengea uwezo ambao ukiliona swali unajua niingilia wapi. Huo ndio uwezo ambao nitaka uwe nao. What is the daily energy output of the generator in joule and in kilowatt hour? Daily energy output in joule and in kilowatt hour. Hizo zote unaweza kazi calculate. Kwa sababu energy output katika joule ni kusema tu kwamba power is equal to heat gawanya kwa time. Lakini might be time unaweza kujiuliza kwamba time inakuwaje? Sababu tayari tumeshaambiwa DC generator
tunachukua tu time ni kama 24 hours. Unaona? Daily. Tunachukua 24 hours, tukishachukua 24 hours tunaweza convert 24 times 60 times 60. Unaona hapo? Tunapata energy output. Na katika kilowatt hour maana yake ni kuchukua tu zile kilowatt kuzidisha mara hours of the day. Electrical motor draws the current of when connected to. Ningependa haya maswali uyafanya, alafu then tuone ni wapi pana shida. Tukishaona ni wapi pana shida, tunakuwa tunajua. I hope hichi kitabu nacho yafanye, tuone yapi yana shida ndio turudie. Kipindi kijacho kuna electrical insulation katika house. Si moja kati ya vitu ambavyo huwa vinatoka kwenye mtihani, japo you need to know just about the concept. You need to know about the concept. Concept ya fuse. Fuse na zinafanya kazi, mode of action. Lakini fuse tunaweza tukadiscuss kidogo after that. Circuit breaker. Fuse, circuit breaker, ring. Actually kuna vitu vingine ambavyo repair faults, labda tu cell katika primary cell na secondary cell. Hizo ndio huwa zinakoza na maswali sana. Primary cell, secondary cell na uses, then tuta complete topic.